നമസ്കാരം. കോഴിക്കോട് NITയിൽ നിന്ന് ബിടെക് പഠിച്ച ശേഷം നിരവധി മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്ത വിനോദ് ജോസാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ അതിഥി. നിരവധി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് നിക്ഷേപം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിനും നിരവധി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതും വഴിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായ കോങ്ക്ലോ വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന സംരംഭത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടറും കാൽപ്പിന വെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ മാനേജിംഗ് പാർട്ണറുമാണ് അദ്ദേഹം. എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിലെ ജോലിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് രംഗത്തേക്ക്, അതായത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് നിക്ഷേപം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ NITയിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 years ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ടായിരുന്നു ആക്സെഞ്ചർ. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് MBA ചെയ്യാനായിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ പോയി, യൂറോപ്യൻ ബിസിനസ് സ്കൂൾ. സോ ആഫ്റ്റർ മൈ MBA ഞാനൊരു 1 year അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ, മ്യൂണിക്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് വാസ് മൈ എക്സ്പോഷർ ടു ദിസ് ഹോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വേൾഡ്. ആൻഡ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ദ ചാൻസ് ടു സീ ഹൗ ദിസ് ഹോൾ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ വേൾഡ് വാസ്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടിങ് ജോബിൽ കയറി, വിച്ച് വാസ് അഗെയിൻ ജർമ്മൻ കമ്പനിയാണ്. അത് മൈനിങ് ആൻഡ് മെറ്റൽ സെക്ടർ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയായിരുന്നു. സോ ഐ ഹാഡ് എ ചാൻസ് ടു ട്രാവൽ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്, ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ്. അപ്പോൾ ആ ജോബിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ 9 to 5 ജോബല്ല. സോ ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെയും എല്ലാം യു കെൻ ഇമാജിൻ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ ടൈം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും എൻ്റെ ഒരു ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസും പ്ലസ് ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ഞാനൊരു 8 years ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫ്രം REC. സോ എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ലോകത്തിന് പല ഭാഗമായിട്ട് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ടച്ച് വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. സോ വി സെഡ്, വൈ ഡോണ്ട് വി ഡു സംതിങ് ടുഗെദർ ഇറ്റ് വിൽ ഫോഴ്സ് us ടു എൻഗേജ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കൾമിനേഷനാണ് നമ്മൾ വി സെഡ് ലെറ്റ്സ് ഡു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് അതൊരു ടൈമിംഗ് വൈസ് നല്ലൊരു ടൈമിംഗ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഇന്ത്യ ആ ഒരു സമയത്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ ഒരു ബിഗ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇന്ത്യയിലും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2011, 12, 13 ടൈമിൽ ഒരു സീരിയസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ഇൻ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. സോ ഇറ്റ് മെയ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സെൻസ് ഫോർ us ടു ഡു ദാറ്റ്. ആൻഡ് വി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. അതായത് നമുക്ക് ആർക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ഈവൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വി സെഡ് ലെറ്റ്സ് ലേൺ ബൈ ഡൂയിങ്. ആൻഡ് അപ്പോൾ അതൊരു ലക്കി ബ്രേക്ക് കിട്ടി. ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാസ് ഇൻ ഗുഡ് മെത്തേഡ്സ് ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി, കെയർ സ്റ്റാക്ക്. സോ ഇന്നിപ്പം കേരളത്തിൽ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. റീസെൻ്റ്ലി അവരൊരു $28 million Series B ഫണ്ട് റേസ് നടത്തി ഫ്രം ആക്സൽ പാർട്ട്നേഴ്സ്, ഫിഡലിറ്റി പാർട്ട്നേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ US. അപ്പോൾ അവരുടെ ബേസ് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്, പക്ഷേ ദെയർ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ US. So that is, for example, a very good model of the kind of startups that we would like to invest in. The operating base in India, because the costs are optimized and the market is either the Western world or the global. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള B2B SaaS products അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഐഡിയൽ ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ that is one type of startup that we invest in. And luckily we had the chance to meet Abhilash, who was a founder, through Anas, who is again my friend and founder of Huron Report. Anas ആ സമയത്ത് he was running ഒരു advisory firm and Abhi was his client, so he was looking for fundraising. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ we understood that this guy was a real entrepreneur, had the grit, he knew what he was talking about. He was chasing a very big problem that needed to be addressed. And അപ്പോൾ ദിസ് വാസ് സമ്മൺ ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ആളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്. കാരണം ദർ ഇസ് നത്തിങ്, വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എൻ ഐഡിയ സ്റ്റേജ് കമ്പനി. ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സ്റ്റോക്സ്, ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ടു അനലൈസ് ദ കമ്പനി. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഡോണ്ട് നോ, ദർ ഇസ് നത്തിങ്. സോ only the guy is there or the team is there. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വി ഹാഡ് എ ഫെയർലി ഗുഡ് വ്യൂ ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് someone that was worth backing. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു അതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായിരുന്നു. യെസ്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഏത് തരത്തിലേക്കാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്? സോ നമ്മൾ പതുക്കെയാണ് ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് എ വെഞ്ചർ. അതെ. സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ടില്ല. ഫണ്ട് എടുത്ത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ വി ആർ നോട്ട് എ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സേവിങ്സ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതാണ് ഇടുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി മൈ വൈഫ് വാസ് നോട്ട് വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഓൾ ദിസ്.
Which, there is obviously the financial part of it, which is that compared to any other asset class, this is returns wise nalla return kittan pattunna oru asset class aanu if you manage the risk appropriately. Yeah. But along with that, ഞങ്ങൾക്ക് personally there were a lot of other aspects. One, because we were all outside India and Kerala, this was a way to get connected, stay connected with India. It will force us to connect with India. The other aspect is we missed out on the startup journey. ഞങ്ങൾ 2005 graduate ചെയ്യുമ്പോൾ nobody is even heard of startups. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നോർമൽ കമ്പനീസിൽ ആണ് പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ട്. I worked in Accenture for 4 years. So, and now it's the opposite, right? ഇപ്പം കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് startups is the most attractive thing. So this was a way for us to experience that journey. While we are not entrepreneurs in that sense that we will leave our job and go start a company. So this was a nice way for us to experience that startup journey while continuing our day-to-day activities. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റാഷണൽ. ആൻഡ് വി ഓൾസോ തോട്ട് റാദർ ദാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് പൈസ തിരിച്ചയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിലാന്ത്രഫി ചാരിറ്റി അതിനെക്കാട്ടും ദിസ് ഈസ് എ മച്ച് മോർ സസ്റ്റൈനബിൾ വേ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ economic impact because you are creating jobs. That is the only way you can do it. So India, if you look at it, especially Kerala, as you know, NRI remittance is the highest in the state. But how is it being consumed is question. If you're just spending it, it's not going to create a name. You have to invest. And I have a very strong view on especially Malayalis and their investment behavior, where you put money into gold, real estate. These are like dead assets. It's not creating any economic value. So rather than that, you should invest into opportunities, projects, asset classes like startups, which have a economic impact. Because we have to pay way for the future. Innathu ulla companies alla adutha 10-15 years undavunu. So how do you enable that, and how can you be part of that? So this is one way to do that. Yeah. Konglo Ventures ഇന്നത്തെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എത്ര കമ്പനികളിൽ ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എത്ര എണ്ണത്തിനകത്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? So സക്സസ് റേറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? So we got one exit, which is Profoundus. They got acquired by Full Contact. Other 2015-16 timeലാണ് that happened. So only one exit so far. We actually lost money on one company as well, which had to shut down. So ഒരു portfolio നോക്കുമ്പോൾ we have roughly around 10-11 investments, out of which ഇപ്പോൾ Castack is the one which is doing very well, touch wood, and the others are like in various stages. അപ്പോൾ too early to say. പക്ഷേ ഈ ഒരു asset classൽ the approach is you have to build a portfolio. നമുക്ക് if you think about 1997 when Google came out, അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയയ്ക്ക് നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന ഒരു ടൈമിലാണ്. അപ്പോൾ ഇമാജിൻ ദർ ആർ ലൈക്ക് 50 companies which are trying to do the same thing. Now, and if you are an investor in 1997, how will you find out which is the Google, which is going to become the Google, right? It's very difficult. So the idea is you have to spread out the bets a little bit. You identify the right trends, but then you build a portfolio of, let's say, companies, and then adinte agathe onno rando will do very well if you do it right, and then the rest will do decently. And then the remaining you will lose money or break even. Adana adinte oru approach. So you have to have that kind of mentality when you get into something like this, because this is super risky. Illiquid ആണ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച നാളെ വേണമെങ്കിൽ വിൽക്കാം. ഇതിൽ you don't know when you're going to get the money out. പക്ഷേ there is a way to go approach this. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തഡോളജി ഉണ്ട്. We have over the last 6-7 years learned how to do it. ഇതിനകത്ത് ഓൺ ഫണ്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതോ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഫണ്ടും കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതിലിപ്പം ഇറ്റ്സ് മൈ ഓൺ ഫണ്ട്. പക്ഷേ വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ആൻഡ് ബിക്കോസ് വി വർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് as an entity, as a company, so Konglo Ventures, right? So if we did not form Konglo Ventures, and if I had just invested in my own name, that makes a huge difference. So Konglo Ventures now people know it's a brand, especially in Kerala, right? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് people started noticing that what we were doing, and നമ്മുടെ friends and family circle എന്നൊക്കെ തന്നെ people came along. അപ്പോൾ whenever I invested, people were co-investing along me with the same terms. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഇൻഫോർമൽ ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയാണെന്ന് ഇറ്റ് ഹസ് ഇവോൾവ്ഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്.
അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഐ ഡോണ്ട് നോ എവറിത്തിങ് റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ദർ ആർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് പല പല ഫീൽഡ്സിൽ നിന്നും പല പല ടോപ്പിക്സ് നിന്നും വരുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ആർ സം ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്കും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ അതർ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ അതർ സെക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഐ ക്യാൻ ലെവറേജ്, ഐ ക്യാൻ ആസ്ക് ദം ഹേ ഇസ് ദിസ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ അലൗ us ടു മേക്ക് ലെസർ മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് കമ്പനീസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അതായത് കേരള വെഞ്ചേഴ്സിനകത്ത് മാത്രമാണോ അതോ മലയാളി സ്റ്റാർട്ടപ്സുകളിലാണോ, ഇന്ത്യയിലെ ഏത് കമ്പനികളിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ, എങ്ങനെയാണ്? അത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇല്ല. തിയററ്റിക്കലി വി വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ എനി കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ. പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഓഫ് വേർ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം, അതിൽ കേരളത്തിനോടൊരു സ്ട്രോങ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട്. സോ സംഹൗ വി എൻഡ് അപ്പ് ടോക്കിംഗ് എ ലോട്ട് മോർ ടു കേരള അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ്. But we have also invested in other startups outside Kerala also. But I am not. ഓരോ നിക്ഷേപങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Okay, so see, this is a filtering process. So we have built a funnel. Okay, അപ്പോൾ ഫണലിൻ്റെ ആ തുടക്കത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we will gather all the startups that are out there. അപ്പോൾ let's say ഒരു 1000 സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So we have their pitch decks, അതായത് the document which is telling us what their business is about. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് വി ഹാവ് ടു ഫിൽട്ടർ ഇറ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റേജിലും പല പല ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. സോ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ്, വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബിസിനസ് മോഡൽ, വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടീം, വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പോൾ അത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ആൻഡ് അതിലെല്ലാം കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫൈനലി ഒരു ഇപ്പം ടിപ്പിക്കലി ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 കമ്പനീസ് നോക്കിയാൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് 1 ഇൻവെസ്റ്റബിൾ കമ്പനി. അതാണ് ഒരു 1% ആണ് തമ്പ് റൂൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫണലാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി. ദാറ്റ് വേരീസ്. ഐ മീൻ ദർ ആർ കേസസ് വെയർ ഒരു 1 വീക്കിൽ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ആർ സം വിച്ച് ഇസ് ടേക്കൺ കപ്പിൾ മന്ത്സ് ഓർ മോർ. മെയിൻലി ഏഞ്ചൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ്. അതായത് ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു എല്ലാവരെയും ഒന്ന് മെയ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ചിലപ്പം ടൈം എടുക്കും. അല്ലാത്ത കേസസിൽ ഈവൻ വി ഹവ് കമ്മിറ്റഡ് ദെൻ ദ പേപ്പർ വർക്ക് മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ലോങ്. സോ ഇതൊക്കെ ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു ഇനിഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു വി ഹാവ് ടു സൈൻ എ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അഗ്രിമെൻറ്റ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ്, ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലോസസ് വിച്ച് ഹാവ് ടു ബി നെഗോഷിയേറ്റഡ്. സോ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈവൻ വി വർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് വി ഓൾസോ വാണ്ട് ടു ബി ഫെയർ ടു ദി ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ളത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കുറേ ടൈം എടുത്തു. സോ ആദ്യത്തെ 2-3 സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് വി ഫിഗർഡ് ദാറ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലേണിങ്സ് ദാറ്റ് വി വർ ദെൻ ട്രൈങ് ടു ഷെയർ വിത്ത് ദി അതർ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹു വാണ്ടഡ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദിസ് അസറ്റ് ക്ലാസ്. കാരണം നൗ വി ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് സംതിങ് ഫെയർലി സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ്. അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. ദർ ആർ തിങ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല. സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എക്കോസിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ സിലിക്കൺ വാലി ഇൻ ദ US സെവറൽ ഡെക്കേഡ്സ് എഗോ. അപ്പോൾ അവിടെ ദേ ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ദിസ് പ്രോസസ് ഓൾറെഡി where with a lot of trial and error they have figured out what are the right terms and conditions. അപ്പോൾ ഇന്ന് ടേം ഷീറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐ വിൽ ഗിവ് ദം എ ടേം ഷീറ്റ്. ഈ ടേം ഷീറ്റിലുള്ള കുറേ ക്ലോസസ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, വേർ ദിസ് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ദർ. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓൺടർപ്രണർ മേ നോട്ട് ബി അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. ദേ മൈറ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ടു എന്താ പറയുക നോട്ട് ഫെയർ അങ്ങനത്തെ. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് വേർ ദേ ഓൾസോ നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ ഇസ് ഒരു അവയർനെസ് അവർക്ക് വരാൻ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്? സംരംഭകർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ്സിൽ കൂടെയാണോ അതോ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ പോലുള്ള സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയാണോ? സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനൽസ് അതെ. സോ ബേസിക്കലി ഇൻബൗണ്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ബൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻബൗണ്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി വെൻ വി വർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പം അനസിൻ്റെ ഫേം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദേ യൂസ് ടു ഗിവ് us a lot of deals. Then we slowly became aware. അപ്പോൾ lot of people started contacting us directly. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്സിൽ റെഫറൽസും അങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ട്. ഔട്ട് ബൗണ്ട് ആയിട്ട് വി ഡോണ്ട് റിയലി ഡു ഔട്ട് ബൗണ്ട് ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് എ ഫണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ധൃതിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് മൈ സേവിങ്സ് സെറ്റ് അപ്പാർട്ട്. ഇഫ് ഐ ഫൈൻഡ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് സോ കമ്പെല്ലിങ് ദെൻ ഐ ഇൻവെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേഴ്സസ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വ്യത്യാസം. വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ their job is to deploy, their job is to invest. So they informal
ഡിസ്കഷനുകളിൽ നിന്നാണോ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നു, അതോ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് എന്നുള്ള പക്ക ഫോർമൽ രീതിയിലാണോ, അതോ ഇൻഫോർമൽ ഓർ എ കപ്പ് ഓഫ് ടീയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണോ? Yeah, there's no fixed format like that. പക്ഷേ because we were all in different parts of the world, ഞങ്ങളുടെ മിക്കതും ഒരു വീഡിയോ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു 2012-15 പീരീഡിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് കോങ്ക്ലോ ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഹു വാസ് ഹിയർ, ഐ ഹവ് മെറ്റ് ദം ഇൻ പേഴ്സൺ ഓൾസോ. ഇപ്പോൾ അബി, അർജുൻ ആൻഡ് ഫുൾ ഐ ഹവ് മെറ്റ് ദം ഇൻ പേഴ്സൺ. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ട് വി വിൽ അറേഞ്ച് എ കോൺഫറൻസ് കോൾ. അപ്പോൾ അതിൽ പക്ഷേ അവർ ദേ ഹാവ് ടു ഗിവ് എസ് എ പിച്ച് ഡെക്ക്. ഈ പിച്ച് ഡെക്കിലാണ് ആൻഡ് ദേ ടേക്ക് ഇസ് ത്രൂ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു 200 പ്രാവശ്യം we will initially have. Then we will have a lot of negotiation in terms of, they will come with the valuation. They will say our company is worth so much. We will say no, it's not that much. And then അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ negotiation ഉണ്ടാവും. And then we'll come to an agreement. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കാൽപ്പിനയിലേക്ക് എത്തുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? Right, so this management consulting firm, I was there for the last 7 years, and it was a great career. കുറേ exposure കിട്ടി, worked with a lot of multi-billion-dollar companies, അവരുടെ CEOസിനും സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനും അവരുടെ ഗ്രോത്ത് സ്ട്രാറ്റജി, കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജി, ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സിലാണ് വി വർ അഡ്വൈസിങ് ദം. പിന്നെ ഐ മൂവ് ടു ഫിലഡൽഫിയ ഇൻ 2015. സോ അവിടെ ഇപ്പോൾ സെറ്റിൽഡാണ്. ആൻഡ് മൈ ഫാമിലി, ഞങ്ങൾക്ക് 2 പിള്ളേരുണ്ട്. സോ ഇപ്പം നൗ ട്രാവലിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹസ് ബിക്കം എ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. That plus I wanted to do something else and something which is closer to investments. And അപ്പോൾ അതൊന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് I've recently resigned from the firm. And Calipina I started with Anas again, who is my friend. So the idea is to help advisory firm ആണ്, അതായത് investment advisory firm. So what we basically do is we help private companies in their fundraising ഉണ്ട്, M&A സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട്. So if a company wants to acquire another company, we help them identify the right targets. So fundraising the rationale is very simple. So I've been an investor, right? So and I've been a consultant as well. So ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന medium of communication is a pitch deck. So my bread and butter in the consulting job was to make slides. So I know how to do that. I know how to communicate what is the investor looking for. അപ്പോൾ അത് പാക്കേജ് ചെയ്ത്, and I also know the investors. So I have a very good investor network in India, especially with all the venture capital funds. So ഇതൊരു വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ് for the startups, because otherwise they have to do all of this from scratch. They will lose a lot of time doing this, which is a big distraction from their day to day. അപ്പോൾ ചിലവർ they are very good at doing that. So for example, Abhi and Arjun, they are very good at networking, they are very good at sales. Whereas there are other entrepreneurs who are very good at building their business and running their job. They don't want to do this, so they find this a big distraction. Avada we can come in and add value. So that is what we are offering. So we are already working with some 4 to 5 startups where we are running their fundraising. നമ്മളടുത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ സർവീസ് കൊടുക്കുകയാണോ? അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോലെ ചില criteria. Right. So we don't work with everyone, because അവിടെയും we have to look at investable companies. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും we'll just run around with it, because it's success fee based. We are not charging any upfront fee, right? അപ്പോൾ and that also benefits. So that's where I can wear my investor lens and understand, okay, this is a company that can get VC funding. So അവരായിട്ടാണ് നമ്മൾ we are selected. ഈ കാൽപ്പിനയിൽ വലിയൊരു VC അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യതയുണ്ടോ? When you look at it, the last 7 years we've been in this industry. So we have developed a certain expertise and capabilities and network. So our own investments to angel network in the next evolution is to become a VC fund ourselves. But that is something that Anas and I are discussing, and we will probably start a very small seed fund, something like around 10 to 20 crore range. And with that we will operationalize this whole mechanism. We will run it for a year, and then we will raise a larger fund. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഏർലി സ്റ്റേജ്. അത് ഹ്യൂറൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊളാബറേഷൻ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് അനസും ഞാനും ഉണ്ടാവും. വി വിൽ ബി ദ GP ടീം, and because what we are looking at is China. So
recently you probably saw the Hurun unicorn list, right? So what they found out is for the first time there are more Chinese unicorns than US, right? And then the third on the list is India, but a very distant third. So 206 in China, 203 in US, and 23 in India. So India has a lot of അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ India has a lot of potential. അടുത്തൊരു 50-60 unicorns can come from India. So we also want to, if you look at most of the LPs around the world, it's all Western investors ആണ്. US, European investors. Chinese investors അധികം ആരും ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. So Hurun is bringing ഒരു 15 to 20 Chinese billionaires to India in December. Around the week where, they have their marquee IRL, the India Rich List event in December. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് we are bringing some 15-20 Chinese billionaires who are looking for investment opportunities in India. And one of the asset classes of focus is venture capital funds. So they are familiar with the asset class in China. They have invested in funds in China. They are looking at India as the next market which can sort of grow. So far we only have US and European LPs. So Chinese investors and all over gateway we can be. That's the idea. കേരളത്തിലൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ ഈ 6-7 വർഷം കൊണ്ട് ഏത് തരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? നേരത്തെ ഒരു ക്യാമ്പസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായിരുന്നു കൂടുതൽ, ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ടോ? So we are seeing more mature entrepreneurs, we are seeing more reasonable valuations and ideas which are much more thought through. It's not just a feature, like you can't just make a new feature in an app and then say I'm going to make $1 billion company. It doesn't make sense. So you have to solve a very hard problem, and then you have to really spend a lot of time thinking through it and figuring out all the pieces. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്. Like for example, a lot of the companies that I'm talking to right now are guys who have worked in US, worked in Europe for 10-15 years, and then they come back. അപ്പോൾ അവർ they have some real stuff.